you have to help me! I can't. It's not my fight. Let it go. It's over. No! Please, you have to help me! I can't. It's not my fight. Let it go. It's over. No! You think you can just take it? We earned it. Don't push us. Enough! We settle this now. Try me. You think you can just take it? We earned it. Don't push us. Enough! We settle this now. Try me. Suplico, si impugio soberan codo, sanga waitiera manchaban su brazo. Sus ojos, afalados con una furia que si negaba a quebras, Rafe no si molesto en explica. Quades con el animal, dijo, como si hablara de una mula enferma, no la toque. Volveré, luego giro su caballo y si alijo al galop, Elias si cuido ali. El martillo para postes pesado en su mano, vindo a la muja lucha por respirar, él no había elegido este momento, no lo había. Invitado, pero supo otra cosa con igual claridad, si le daba la espalda. Ahora ella no sobreviviría la noche, antes de continua, por favor tomens un momento para apoyar el canal, un simple like, un comentario rápido, o prisionar es. Botón de suscripción, ayuda a que estos relatos del viejo East lleguen a más personas que los aman. Díganme desde donde escuchan, y gracias por cabalgar con nosotros. El rancho de Elias Moore estaba lo suficientemente lejos de Dry Creek para que el ruido del pueblo nunca llegara del todo. En mañanas claras podía ver el polvo levantándose del camino que conduce al pueblo, escuchar el live traqueteo de carretas y voces transportadas por el viento, pero para cuando el sol se hundía bajo el mundo alrededor de sus tierras pertenecía al ganado, a las cercas que crujían y al lago y paciente silencio de Val de San Pedro. Él había elegido el lugar por esa razón. Elias no era un hombre que se escondiera de la gente, pero tampoco los invitaba a entrar. Poseía un pequeño trecho de tierra, un modesto rebaño y poco más. El rancho lo alimentaba, ocupaba sus manos, y no hacía preguntas a cambio. En Dry Creek, la gente lo conoce como un hombre calado que pagaba tiempo, no discutía con nadie, y nunca se demoraba más de lo necesario. Algunos pensaban que era frío, otros que era orgulloso. Elias nunca los corrigía. Había aprendido que las palabras eran fáciles de malinterpretar. Trabajaba constante, sin prisa, sin quejas. Su rostro tenía una seriedad permanente que incomodaba a los extraños. Aunque quienes trataban con él el tiempo suficiente aprendían que era justo, incluso cuidadoso en todo. No bebía mucho. No alardeaba, no se explicaba. Cualquier cosa que sintiera se quedaba detrás de sus ojos. La mujer tendida en el polvo a sus pies no pertenecía a ese orden. Silencioso, era apache, lo supo de inmediato, no solo por su ropa rasgada y manchada de polvo, sino por la forma en que se sostenía, incluso estando herida. Su cuerpo temblaba de agotamiento. Sin embargo, su columna vertebral permanecía recta, su mandíbula estaba apretada, no por miedo, sino por negación. Lo miraba como si midiera la distancia entre ellos, no buscando misericordia, solo preparándose para lo que pudiera venir después. Elias se agachó a unos pasos de distancia, lo suficientemente lejos para no acosarla. Observó el levante superficial de su pecho, la mancha oscura de sangre a lo largo de su antebrazo, la forma en que una mano temblaba a pesar de su esfuerzo por estabilizarla, quinquiera que la hubiera arrastrada. Hasta aquí no lo había hecho con delicadeza, quinquiera que fuera, ella había pedido, dijo su martí. Lentamente en el suelo. Usted no pertenece aquí, dijo al fin. Su voz era baja, incluso poco acostumbrada. Habla más de lo necesario. Sus ojos se fijaron en él, agudos y evaluadores.
Ella no respondio, hizo pecio afecta algo en él, no había esperado. Palabras, la gente decía demasiado cuando tenía miedo. El silencio a menudo significaba algo más, fuese u orgullo o dolor contenido con firmeza, el sol se deslizaba. Más bajo, alargando las sombras en el patio. Elias sabía que tan rápido el desierto se enfriaba una vez que la luz se desvanecía. Tan despiadada podía ser la noche para un cuerpo. Y debilitado, también sabía que problemas traía de ya que una mujer apache herida permaneciera en su tierra. Por un largo momento, sopso los riesgos que comprendía contra el que no comprendía. Luego se puso de pie y asintió más para sí mismo que para ella, pude quedarse. Dijo hasta que esté lo suficientemente fuerte para us, no dijo por qué, no. Necesitaba hacerlo. Elias no la tocó hasta que tuvo que hacerlo, primero trajo agua. Moviéndose con la misma calma deliberada que usaba almenja, un caballo nervioso. Colocó la taza de hojalata en el suelo a su alcance y retrocedió. Ella observó. Cada movimiento, sus ojos siguiendo sus manos, sus botas, la forma en que mantenía su cuerpo en angulo para no quedar directamente sobre ella, cuando alcanzó la taza. Sus dedos temblaron, algo pequeño, apenas perceptible, si la tensó en el pecho beba despacio dijo, no era una orden solo información, ella ignora. El consejo y bebió de todos modos, luego se detuvo, llegando cuando el dólar. La alcanzó, no lo miró pidiendo ayuda, no pidió, simplemente. Espero a que pasara el momento, Elias se dirigió hacia la casa, pude caminar, su respuesta ligo tras una porsa, pudo mantenerme de pie, eso tendría que bastar. Dentro de la cabaña, el ella olía madera, cura y humo viejo, el lugar era sencillo, una mesa, una silla, una cama estrecha contra la pared, nada que sugiriera compañía, nada que sugiriera bienvenida, despejó la mesa. Con un movimiento del brazo y colocó lo que tenía, un trapo limpio, una pequeña botella de alcohol, un cuchillo que ya había limpiado. Ella se tensó cuando vio la joya. Es para el trapo, dijo, y lo dejó a un lado. Ella estudió su rostro buscando algo que él no ofrecía, lo que sí que encontró allí la hizo aparta la mirada. La herida a lo largo de su antebrazo era peor de lo que parecía al principio. Raspaduras profundas, mortones, sangre seca incrustada en la piel. Elias trabajó con cuidado, sus manos firmes, su toque breve y decidido. No se disculpó cuando ella se estremeció, no la calmó con palabras vacías. Limpió, envolvió y ató el trapo lo suficientemente firme para que se estuviera, lo suficientemente flojo para no do la peliaduro, dijo una vez antes de poder contenerse, su boca se curvó en algo afilado, más duro de lo que él esperaba. Elias asintió, no. Preguntó quién era él. Cuando terminó, retrocedió, dando el espacio de nuevo. Duerme si pude, yo estaré afuera, no ten miedo de que huya, preguntó ella. Si pudiera, dijo él, yo lo habría hecho. Ella no respondió, pero cuando él se volvió para irse, ella habló de nuevo baja, controlada. Usted no es como él. Él se detuvo con la mano en el marco de la puerta. Esa es una vara muy baja. No es lo que quais decía. Espero, pero ella no dijo nada. Mas, afuera, el cielo se había oscurecido a un azul profundo y fresco. Elias alimentó a los animals, revisó la cerca, mantuvo sus manos ocupadas mientras sus pensamientos volvían a dar vueltas a la cabaña. No se contaba historias sobre quien era ella o adonde iría. Había aprendido
Algo media que hizo. La gente legaba en problemas. La gente se iba cuando podía. El rancho no estaba destinado a mantener nada en su lugar. Aun así, cuando la noche se asentó. Y las estrellas aparecieron afaladas y frías, se encontró escuchando. Su respiración era áspera al principio, luego más constante, en un momento. Murmuró algo en su propia lengua, un sonido como una advertencia o una promesa. Elias no entendió las palabras, pero entendió el tono. No era miedo, era determinación. Se sentó en el escalón, el sombrero calado, los ojos en la extensión oscura. Tierra más allá de la cerca. Así era como comenzaban los problemas, no con disparos ni gritos, sino con una sola decisión tomada en silencio, sin testigos. Él no la había elegido a ella, pero había elegido no a ellos. Y para un hombre como Elias Moore hizo nunca era algo pequeño. La mañana ligó sin ceremonia, el sol salió pálido y constante sobre el val de San Pedro, levantando el frío de la noche. Del cielo centímetro a centímetro, Elias ya estaba despierto, moviéndose a través de las rutinas que habían moldado sus días durante años, revisando los abrevaderos, cantando el ganado, apretando un real suelto donde la cerca sedia, trabajaba. Como siempre lo hacía, metódico, sin prisa, como si el tiempo fuera algo a media. En tareas completadas, más que en horas transcurridas, cuando miro hacia la cabaña medio esperaba que la mujer se hubiera ido, no fue así, ella estaba en el umbral apoyándose levemente contra el marco, su brazo herido vendado y pegado a su costado. Su rostro estaba demacrado por el dolor, pero su postura era erguida. Ella lo observaba sin hablar, su mirada firme y inmutable. Debería sentarse, dijo él, sin mirarla directamente. La mañana lega difícil. Después de una noche como esa, he tenido peores, respondió ella, su voz era baja. Controlada, sin pedir simpatia. Elias asintió una vez y volvió a su trabajo, no discutió. Había aprendido que los consejos, cuando se daban a personas que no los pedían, a menudo sonaban a juicio, se establecieron en un ritmo incómodo. Elias dejaba comida donde ella podía alcanzarla, pan de maíz, con seca, agua fresca del pozo, no rindaba, no hacía preguntas, cuando hablaba era solo para explicar lo que necesitaba explicación, que portón se atascaba. Donde duraba más la sombra en la tarde, que tan lejos estaba el camino que levaba de vuelta al pueblo. Ella escuchaba. A veces respondía, más a menudo. No lo hacía, para el segundo día ella podía caminar el largo del patio sin detenerse. Para el tercero, yo estaba sentada afuera mientras Elias trabajaba, sus ojos siguiendo el lento movimiento de sus manos, lo estudiaba como si estudia una herramienta, probando su peso, su equilibrio, su confiabilidad. Vive cerca del pueblo, dijo ella una tarde lo suficiente, respondió él, pero usted no le pertenece. Él consideró eso. Hago mis compras ali, eso suele ser suficiente. Ella resopló. Suavemente, no exactamente, una risa. Un hombre que cuida los beneficios de la gente sin la carga de ellos. Las palabras eran cortantes, pero no descuidadas. Elias no se ofendió. La gente puede carga más carga de la que cree, dijo. A veces la ponen sobre otros sin pregunta. Sus ojos se estrecharon, habla como si lo hubiera visto. Lo he visto, hizo fue todo lo que ofreció, en los días que siguieron, la distancia entre ellos cambió en formas pequeñas, casi invisibles,
Elias notaba cosas, que si decir a sí mismo que no importaban, como. Favorcia su brazo sano, como observaba el horizonte al anochecer, como. Si estremecía no por sonidos repentinos, sino por risas que flotaban tenuemente desde la dirección del pueblo, noto como nunca la daba completamente la espalda, ni siquiera cuando dormía, ella también notaba cosas, noto que Elias nunca entraba en la cabaña sin ese ruido primero, incluso cuando creía que ella dormía. Que mantenía su rifle al alcance, pero nunca lo colocaba donde pudiera. Vers como una advertencia, que cuando un jinete pasaba por el camino distante, él se quedaba. De pie donde ella podía verlo, no bloqueando el paso, no poniéndose entre ella y la tierra abierta, no confía fácilmente, dijo ella una noche mientras el sol se hundía. La confianza es cara, respondió él, no la compró. A menudo, ella lo estudió por un largo momento, y sin embargo, dijo que un extraño se quedara, él encontró su mirada entonces solo brevemente, dijo que alguien sanara, esa respuesta. La inquieto más de lo que cualquier excusa podría haberlo hecho. En el cuarto día, ella dijo su nombre Atsa, él asintió aceptándolo sin comentarios, los nombres importaban, lo sabía. Eran anclas, avisos cargas, él no le dio el suyo. Cambio todavía no. Esa noche, mientras el viento se movía a través de la hierba y el ganado se acomodaba para dormir, Elias se encontró pensando en la elección que estaba haciendo. Sin cura, cada hora que ella permanecía en sus tierras hacia más difícil. Pretende que esto era temporal, más difícil convencerse a sí mismo de que su responsabilidad terminaba cuando sus heridas cerraron, recordó otra vez, años atrás, cuando se había dicho que el silencio era más seguro que la verdad, cuando había pensado que menja información era lo mismo que procha la gente. El recuerdo vino sin invitación, pesado y desagradable, lo apartó y se concentró en el presente, el fuego crepitando, la respiración constante desde dentro de la cabaña, el simple hecho de que esa noche nadie estaba en peligro inmediato. Para el final de la semana, Atsa estaba lo suficientemente fuerte como para ayudar. Ella no preguntó, simplemente comenzó a remendar un rascón en un saco de alimento, a barrel piso de la cabaña. A levar agua en baldes más pequeños. Elias observó desde la distancia. Incómodo con la escena. La ayuda que legaba sin invitación tenía una forma de unir a las personas. No estaba seguro de que era ese tipo de vínculo. No tiene que hacerlo, dijo él. Una vez, lo sé, respondió ella, por eso lo hago, la respuesta permaneció con el much. Después de que ella se alejara. Una tarde, mientras estaban sentados a la sombra, ella habló de nuevo. Su tono era diferente esta vez, menos guardado, más medido. Usted no me mira como lo hacen otros. Él frunció el ceño. Ligeramente, como si le debiera algo, la verdad de eso lo sorprendió. Elias miró sus manos, asperas y cicatrizadas, descansando inútilmente en su regazo, no quiero nada de usted. Él estudió su rostro, buscándola. Mentira, lo que sí que encontró ali la hizo asentir lentamente. Entonces usted es más raro de lo que dijo. Esa noche, Elias permaneció despierto más de lo habitual, mirando al techo, se dio cuenta con una inquietud silenciosa, de que su miedo ya no era por los problemas que ella pudiera traer a su puerta, era por lo que significaba que le importara si ella se quedaba o si iba, para un hombre que había construido su vida en mantenerse apart. Esa revelación era la cosa más
Peligroso de todas. Rafe Kellen regreso justo antes del atardecer. Elias lo vio. Primero desde el extremo lejano del pastizal, una figura oscura cortando la tierra pálida. Cabalgando sin prisa, hizo solo le dijo a Elias que algo andaba mal. Rafe no ir. Un hombre que si tomara su tiempo a menos, que creera que el suelo bajo él era firme. Elias dijo la herramienta de la cerca y. Espero, Atsa estaba cerca de la cabaña, doblando ropa que había lavado antes, cuando. Notó el cambio en la postura de Elias, siguió su mirada, su cuerpo. Si tenso al instante, no con miedo, sino con reconocimiento. Su mano se movió casi. Sin pensar hacia el cuchillo que ahora llevaba escondido en su cinturón. Él. Volvió dijo, lo sé. Rafe desmontó a unos metros de la casa. Su sonrisa fácil, sus ojos afilados, miró de Elias a Atsa y de vuelta. Captando la distancia entre ellos, la forma en que ninguno se paraba detrás del otro. Bueno, dijo Rafe, quitándose el polvo de la manga. On respira, la consideré hizo, Elias. No respondió. La mirada de Rafe se posó en Atsa, luego volvió a Elias. Supusque. Haría lo que media hace, mantener las cosas tranquilas, mantenerse al margen, ella no es. Saya dijo Elias, Rafe rio suavemente, es don se equivoca, todo es de. Alguien por aquí, solo depende de quien esté dispuesto a decirlo en voz alta, dio un pas. Más cerca, Atsa se movió, colocándose ligeramente detrás de Elias, no para esconderse sino. Eligiendo su ángulo, Elias sintió el movimiento más de lo que lo vio, hizo afirma. Algo firme dentro de él, usted no quiere este problema, continuó Rafe, yo hago. Negocios, usted cría ganado, no necesitamos mezclar las dos cosas, usted lo arrastró hasta aquí. Dijo Elias, usted hizo que fuera santo mío, la sonrisa de Rafe se afinó, la hizo un favor, un lugar seguro para dejarla mientras las cosas se enfriaban. Ella no se está enfriando, replicó Elias. Y usted tampoco, por un momento, los ojos de Rafe se endurecieron, cuidado. No está hecho para este tipo de lealtad. Elias finalmente se volvió completamente hacia él. Esto no es lealtad. Ah, Rafe. La dio la cabeza, entonces ¿qué es? Elias no respondió de inmediato, pensó en los días tranquilos, la distancia cuidadosa, la forma en que se había dicho una y otra vez. Que ella se iría tan pronto como pudiera, pensó en la única cosa. Que había aprendido demasiado tarde, años atrás. Es una línea, dijo al fin, y usted la cruzó. La mano de Rafe, que hacia su arma antes de que pudiera hablar de nuevo. Elias dio un pas. Adelante y se colocó directamente entre Rafe y Atsa. El movimiento era poco notable, casi casual, pero lo cambió todo. Atsa inhaló bruscamente. Ella no le había pedido que hiciera esto. No lo esperaba. Sin embargo, ahí estaba él. Bloqueándola de la vista, de la amenaza, del regateo. Rafe lo miró fijamente, y la incredulidad cruz. Su rostro, en serio, she, arriesgaría su tierra su nombre por ella. Elias no miró hacia atrás, por mí mismo, fue entonces cuando Rafe comprendió, y cuando. Lo hizo, su expresión cambió no a ira, sino a calculo. Está bien, dijo lentamente, levantando las manos. No hay necesidad de convertir esto en algo feo, dio un paso atrás luego otro, mi haré, continuó. Por ahora, pero está guardando algo que no le pertenece, tarde o temprano, hizo siempre cuesta, Elias no. Se movió, no amenazó, simplemente se cuidó de pie, Rafe montó su caballo sin quitar los ojos al rancho.
Disfrute de la tranquilidad mientras dure, si eligio al galope. Dissipaciendo en las sombras alargadas, por un largo momento ni. Elias ni Atsa hablaron, no tenía que hizo, dijo ella. Finalmente, lo sé, entonces porque lo hizo, Elias exhaló lentamente, porque hace mucho tiempo. Me quedé calado cuando no debería haberlo hecho, ella lo estudio, realmente lo. Estudio esta vez, y que le costó, el encontró sus ojos, todo lo que importaba. El sol se hundió bajo las colinas, envolviendo el val en el crepúsculo, el ganado se movió inquieto, en algún lugar, a lo lejos, un pájaro lanza. Un grito, el volverá dijo Atsa, lo sé. Y orna se eligió esto, she, ella asintió, el gesto era lento y deliberado. Entonces, lo que si que pace dispares, dijo, no lo enfrentará solo, esa noche. Elias no durmió. Se sentó en el escalón, el rifle sobre las rodillas, observando la oscuridad. No se dijo a sí mismo que Rafe se había ido. Hombres como Rafe no se iban. Limpiamente, esperaban, observaban, se convencían de que la paciencia era lo mismo que el control. Elias no sentía miedo, solo una extraña y serena calma. Había tomado su decisión. Lo que viniera con ella tendría que venir con honestidad. Rafe Kellen no cabalgó lejos. Dio un rodeo amplio, manteniéndose en el terreno bajo donde el mes quite crecía. Espiso y la tierra se hundía lo suficiente para ocultar a un hombre y su caballo del Rancho, se dijo a sí mismo que era paciente, que espera era parte del trabajo. Los problemas dispares de todo siempre maduraban a su debido tiempo. Ato el caballo. Y se acomodó bajo un grupo de matorrales, el rifle sobre sus rodillas, desde donde estaba agachado, podía ver el tenue contorno de la cabaña de Elias Moore contra la oscuridad. Una sola linterna. Ardía baja dentro, luego se apagó. Rafe sonrió para sí, hombres como Elias siempre pensaban que podían trazar una línea y que el mundo la respetaría. Rafe había aprendido hace mucho que las líneas eran solo sugerencias. Lo que importaba era quien las cruzaba primero. Iba a esperar hasta que el rancho durmiera, iba a moverse en silencio, iba a terminar las cosas limpiamente. En cambio, la noche se extendió, el desierto se enfrió más rápido de lo que esperaba, el cielo le extraía el calor de los huesos. En algún momento, el constante silencio se apretó a su alrededor, pesado y opaco. Cambió su peso, se dijo así mismo que descansaría sus ojos por un momento, solo un momento. El sueño lo toma. De todos modos. En el rancho, Elias permanecía despierto. Había movido el ganado más cerca del corral, revisado la cerca 2 veces, y dejado el rifle donde podía alcanzarla. Sin mirar, dentro de la cabaña, Atsa se sentó cerca de la pared, su cuchillo al alcance, pero sus manos descansando flojas en su regazo. No hablaron mucho, las palabras. Esa noche solo darían vueltas a la verdad cuya compasión. Debería dormir, ella. Dijo una vez, usted también, dijo él, ella asintió, ninguno se movió, el tiempo pasó a pedazos. Interrumpido por el suave mugido del ganado, el susurro del viento a través de la hierba, el lento arco de las estrellas sobre sus cabezas. Elias pensó en el hombre que había sido cuando el silencio le parecía más seguro que la elección. Se preguntó si ese hombre lo reconocería ahora, justo antes del amanecer. La luz comenzó a cambiar, sutil al principio, una claros de la oscuridad. Un suavizas en el borde del cielo. Elias lo notó por instinto más que por la vista. Se puso de pie y salió, respirando
el fresco, fu entonces cuando escucho voces, no cerca, no amenazantes. Meseradas, Atsa estaba a su lado en un instante, ojos entrecerrados escuchando, las voces llegaron de nuevo, bajas, deliberadas, levadas por el viento. Son míos, dijo ella. En voz baja, mi gente, un alivio paso por Elias, no agudo no. Triunfante, solo constante. Asintió y cuido donde estaba, manos visibles. Postura abierta, desde la baja cresta al este, emergieron tres figuras, moviéndose con la confianza de hombres que conocían la tierra íntimamente, se conducían con propósito, no con prisa. Uno de ellos levantó una mano en saludo cuando vio a Atsa. Ella dio un paso adelante. Chaitan, dijo, y la tensión en su voz finalmente cedió. Su hermano se acercó, su mirada pasando brevemente a Elias antes de volver a ella. La miró de arriba abajo. Cuidadosamente, tomando nota del brazo vendado, la postura firme. Estás viva, dijo, lo este. Detrás de ellos, una cuarta figura se acercó más. Lentamente, más corpulento, con una presencia que no necesitaba anunciarse. Hoca el líder, el padre de Atsa, inclinó la cabeza hacia Elias, usted le dio refugio. Elias respondió simplemente, ella lo necesitaba, lo. Estudió por un largo momento, luego asintió una vez, no era gratitud, era reconocimiento. El sonido ligó entonces, un repentino forcejeo. Una inhalación brusca de ella desde el matorral más allá de la cresta. Rafe Kellen despertó con la luz no pleno dia, pero suficient para ver que el mundo se había vuelto en su contra. Su corazón se estremeció al registrar movimiento en la tierra de arriba, figuras donde no debería haber ninguna. Se levantó demasiado rápido, sus botas resbalando en piedras sueltas. El rifle se le escapó de las manos y sonó contra la roca. El sonido fue en la quietud matutina. El pánico lo apreó. No era miedo a los hombres, sino a ser visto, a perder el control. Corrió, el suelo desapareció más rápido de lo que esperaba. La pendiente era más empinada aquí. Cortada por años de agua y viento, alcanzó una rama de mezquite que se quebró bajo su peso, su pie en contra. Nada más que ella, el sonido que siguió fue breve, un deslizamiento de piedras, un golpe sordo, luego silencio, nadie lo persiguió. Chaitan miró hacia la cresta luego. Se alejó, se acabó, cerró los ojos una vez, luego los abrió de nuevo, no había satisfacción en su expresión, solo liberación. Elias soltó el aire. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El sol se liberó del horizonte, derramando luz a través del val. Tocó el rancho, el ganado, las figuras de pie. Juntas en el aire fresco de la mañana, Hakona habló de nuevo, esta tierra recuerda las elecciones. Elias sostuvo su mirada, yo también. El hombre me asintió como si esa respuesta hubiera sido esperada todo el tiempo. Detrás de ellos, el día comenzó tranquilo, común, y completamente cambiado. La mañana no los apuró después de que la primera luz se asentó sobre el val de San Pedro. El mundo pareció hacer una pausa, como si esperaba que se haría con el silencio que seguía. El ganado se agitó, pájaros se movieron entre los matorrales bajos. Nada demandaba una respuesta de inmediato. Atsa estaba de pie con Chaitan y Hakona cerca del borde del patio. No había voces elevadas, gestos urgentes, lo que fuera que necesitaba decirse entre ellos. Se hablaba suavemente en una lengua que Elias no entendía. Él no lo intentó. Se mantuvo atrás, las manos sueltas a los costados,
dando espacio cuando era debido, cuando. Terminaran chaitan si volvio hasha ale, ella pude volver a casa, dijo simplement, nuestra. Gent estar a salvo por ahora, mi lugar está con ellos, Elias asintio, no había. Esperado menos, la verdad de eso no dolio como penso que podría. Hakona dio un paso adelante, irremed a lo que Elias había notado al principio, su fuerza no residia en los musculos, sino en la certeza de su presencia, sus ojos. Descansaron en Elias, firmes y escrutadores, usted no tomó lo que no era suyo. Dijo Hakona, no se elige cuando hubiera sido más fácil, Elias. Cambió su peso, incomodo con el elogio, no hice más de lo que. Debía la boca de Hakona si curvo, apenas. Eso es lo que la mayoría de los hombres se dicen. Así mismos, cuando temen lo que eligieron. Atsa miro a Elias entonces. No con agudeza, no a la defensiva, pero con una calma que se sencha ganada. Él no pidió nada de mí, dijo ella, ni siquiera confianza. Hakona consideró a su hija por un largo momento, luego inclinó la cabeza una vez más. Eso importa, hablaron un poco más, planes formando sin urgencia, habría tiempo, siempre. Habría tiempo, ahora, que el peligro había pasado. Cuando Chaitan montó su caballo, se detuvo junto a Elias, vive cerca del pueblo dijo, lo suficiente para ser visto, Elias sostuvo su mirada, no me escondo, Chaitan asintió, bien, con eso se alejaron cabalgando tres figuras. Volviendo hacia la tierra que se elevaba, sin mirar atrás, el polvo que dejaron atrás. Se asentó rápidamente, dejando el rancho como había estado antes, y sin embargo, no para nada igual. Elias se quedó solo, en el patio, por un largo momento después de que se fueron. Luego se volvió hacia la cabaña y comenzó a preparar, lino una alforja con comida, dobló una manta, apartó un cantimplora. Trabajó con la misma atención cuidadosa que ponía en todo. Pero no había prisa en sus movimientos, no preguntó cuánto tiempo. Si iría ella, no preguntó si volvería, esas preguntas, sabía, pesarían sobre cualquier respuesta que ella diera. Atsa observó desde él. Umbral me está preparando para dijo, she, sin saber cuando. Me iré, she, ella bajó al patio, y si no me voy. Elias se detuvo, se volvió. A mirarla y por una vez no apartó la mirada, entonces no se va, dijo, de cualquier forma tiene que ser su decisión. Algo en su expresión cambió, no se suavizó exactamente, sino que se afirmó. Camino en un lento círculo por el patio, su mirada trazando la línea de la cerca, el corral, la tierra que se extendía más allá. Este lugar había sido un refugio, un risco, un punto de cruz. No la había reclamado, simplemente la había sostenido. Se detuvo a su lado. No desapareceré bajo la protección de alguien más, dijo, no otra vez, no le pediría que lo hiciera, y no me quedaré. Si significa perder quien soy, él asintió, no quería que lo hiciera, se quedaron. Ali el espacio entre ellos sinceros ni amplios, entonces Atsa habló. De nuevo su voz tranquila pero segura. Volveré con ellos, dijo, por un tiempo. Mi padre necesita verme con sus propios ojos. Mi gente necesita saber que est. Entre ellos, Elias sintió la respuesta asentarse en él sólida, esperada, tom lo que necesite. Ella miró la alforja que él había preparado, luego a él, y cuando regres, él no pretendió malentender, este lugar no será diferente. Ella estudió su rostro. Buscando promesas que él no hasha, encontrando ninguna. Sonrió, una sonrisa pequeña, genuina. Por eso pudo volver,
no si tocaran, no había necesidad, ella si fu. Antes del mediodia, cabalgando sola esta vez, su postura relajada, su movimiento sin carga. Elias observó hasta que desapareció en la tierra, hasta que no cuido nada más. Quella línea donde la tierra encontraba el cielo. El día se extendió, reparó la cerca. Que ella había notado antes, rejusto un post que había estado inclinado durante años. Trabajo durante el calor de la tarde, a través de las largas sombras, a través del silencio que una vez sintió como un muro y. Ahora sencha como espacio para respirar. Cerca del atardecer, una figura apareció en el camino. No era Chaitan ni Hakona, era Atsa, desmontó en la puerta y se cuidó ali. Esperando no para quella dejaran entrar, sino para ser vista. Elias dejó sus herramientas y camina. Hasha ella, volvió, dije que lo haría, respondió ella, y no digo las cosas. A la lidra, él abrió la puerta, ella pasó por ella sola, no. Hablaron por un rato, no quedaba nada por explicar, mientras la tarde se asentaba sobre. El rancho, Elias volvió a su trabajo, y Atsa se unió a él, levantando tablas. Sosteniendo a lamba, moviéndose a su lado como si esta hubiera sido siempre la forma de las cosas. Sin declaraciones, sin reclamos, solo. Dos personas, eligiendo el mismo suelo, cuando la última luz se desvanció y las primeras estrellas aparecieron, Elias se dio cuenta de algo que no se había permitido nombrar antes, y no se mantenía aparte. Y esta vez, no se sentía como un error. El verdadero courage en el viejo East americano no siempre se encontraba en la violencia o la conquista, sino en la moderación. La responsabilidad y la compasión silenciosa, el viaje de Elias Moore. Muestra que hace lo correcto es a menudo solitario y invisible, pero profundamente transformador, a través de la paciencia, el respeto y la voluntad de mantenerse firme sin exigir recompensa, la sanación se vuelve posible no solo para los individuos, sino entre personas, culturas y historias heridas.